kaluguran, talaga po kami, masaya kami kaning personalan na kaya betala pa mo rin kapatad ne. Dining kaya katamong kaluguran keng Archdiocesan Commission on Youth Ministry at kapatad, dakalak aktibidades, dakalak dapat na pabalo kaya karing kaya katamong viewers ne. Na ako sabi ko ping kaya ka, ko balong makanyan pala kalawak in mission da rin kaya katamong bisita. Kaya mong bayo tamong pumunta kitang project ne na kung bakit talagang inimbita na kayo Kenny. What other activities po in maka-line up para kaya kayo? Balo ko palako kayo. Next week po palako kami mga 28 kami kang group. Pag-attend kaming World Youth Day. Ayun kapatid. So plus po itang side trip 26 days kaya po kanita Europe. Wow. So para po kaya kami maragulya pong mas atin niya siguradong malalama kabaldugang ibiyakin kaya kaming pamakyabig World Youth Day. Ano kayo nagawan ngayon mo? Germany po. Germany. Kapatid, first World Youth Day, sa Bagit. Pero dito pong balo tamang World Youth Day sa Milaba, sa Chuyapay. Pope John Paul. So, first time po na... At karinya rin po yung bayong papa niya. Ako personally po niyang abalok yung bayong papa. Makanteng ka na akong ikit maalala mga kabaldugan. Na naman balong yung papa. Karinya pala, Pope John Paul ne? II na alaning yan yung World Youth Day, Yes. August. Kaya pating maging bayong papa. From Germany. Very providential. Yung ikit ko bala mo itong ni Pope John Paul II, di guraning youth. Kaya yung bayong papa, karin pa maganap yung World Youth Day. Bala mo ikit ko itong buri ng pasundo ni nga pong ganitang lingap karing kayanakan. Yes, tama. And, nano naman yung party ng Ronel Kenny. Kaya baya po mako. Iya pong peka-leader ba ng grupo mi. Uding batikan niya po kayang pamagatan World Youth Day. Ako first timer ko. Medyo mabayad siya po kasi para ka rin ali wabalada pa siya magkaya kang World Youth Day. Balang simpliya mo. Pero alya po kasi maluwan niya pong preparasyon niyan even last year. So ang gana po putang mako kami at hanggang tingin po miyuli yung obra niya pamiyari ka rin. Pero metong nga mo po yung World Youth Day, hindi pisa sabihan mo, metong yung networking around the world. Pero ating kaya po nga manuwang kayong youth ministry at po nga usandang FOM. What is FOM? FOM aping po itang tamong F for formation, M for mobilization, and then ita pong O is organization. So, FOM style po yung gagamitan ni po kayong youth ministry. So, nung din kayong marketing, kayong mga natilang style, even youth ministry, ating kayo mo rin pong management or what. MBO. Then pong aliwa, balada makanta mo, just working in the church is very simple. No, dakala pong proseso. Pero kailangan po kasi ma-form la rin din kayo na kan spiritually, physically, emotionally. Kailangan it covers total human development. Organization-wise, kailangan mabiyasa la rin po karing struktura. Kasi nung may baling limits mo, in control mo, hanggang kano ka rin, I think, yaka mag-move on. I think that's one reason kung bakit anyang minuna, masyadong sinulong ring church organizations kasi balada ring mga to, basta biyasa kang mga di apong kakanta, yapi na ita. Opo. Okay, so, ingkutan ko ngayon, naning akakit yung problema daring kayanakan at bakit magkasakit tamong ikayatan talang magobra kayong pisamba na it's cool to be dagis pisamba na you can still live your individual lifestyle and yet i-combine na kayong pamagservisyo kayong akong gino. Kasi rin kaya nakan pag iikit dang magobra ka kayong pisamba. Weird. Either you're weird o kaya nerd ka or you're after something mo eh. So nano kaya naning sitwasyon da rin kaya nakan nga ni mo kayong panakit mo mengi kang parish priest. Bakit? Ring alayam datang para karengaliwang kayo na kaning pamagobra kayong pisamban. Neng kaya po, cool. Pakibalak yan naman tang kabid yan. Nanyang nga choking parokya, king salapungan, masakit lang po ng dening anak ko ding magobrado. Kahit dumulong lang yung marangle. Instead naman mag-aral lang. It boils down to economics na naman. Even naman na yung mukha rin youth eh. Pag yan po ng magmisa ko, dumita ko rin sisimba kasi papalot po kaya tatanam. Metong yung pong major consideration. Kayan mo, kaning kabaryuhan, karing remote areas. How about karing katamking syudad? What is one big problem that you have to face head-on? Ngayon, liwanag pong kultura kasi yung lulul ngayon niya. Kasi pati sinabi tayo po yung ama ng kultura, isipan tamo is the old traditions that we had before. Pero ating pong aliwang kultura ngayon like mall culture,
barkada culture, Media. media culture. Counter-Strike Counter-Strike culture, internet At culture. ita mo pong sasabihin kay youth ministry, itang hausandang, nyapin po rin kayo nakanatil na pong miyaliwang dimension. Itang social dimension, pastoral dimension. Doon po ita social dimension kasi dakal kayo nakangeni. At the very young age, kailangan na pong mag-obra. Huling kayong family, mara-required la. At the same time, it turns overnight for a young to become an adult. Diyan pong sabihin tamo 21 years old, diyan pa siya may kasawa on the part of the church, and I considered keng youth ministry, dapat keneng family life. Speaking of age, banggiting age, nanaing cut-off tamo for youth, kay youth organization tamo, kay youth ministry tamo? 15 to 39. 15 to 39. Ay, youth pa rin ako. Di ko lang sa'yo. Single. Single. Oo. Hindi ka na pwede doon. Pasok ka na, kapatid. Paso muna ako, kapatid. Teka muna. Eto na ngayon. Pag-usapan natin ining maragula proyektong Liban naning meto nga Father Ronnie Cow. Nanlaring circumstances that led naning brainstorming nga gawa yung bakit you came up with the idea na. At why of all projects, why come up with a CD of songs? Anyang pong mi-assign ko kang youth ministry, lepitan na ako ng metong kapatid na pari. Kaklasik Father Jun Yutok. Sabi na, kapatid, congratulations and good luck. Sabi na rin youth, they come and go. May tatakya siguro kang kanakong kapilubluman itang, kaya na kan, they come and go, So, bala mo ikit kong challenge, manatili lang. Atin po kasing punto kanita niyang alak pa, full-time as director, at yung director ko kang vicariate, mag-host siya yung vicariate may ketang sports fest last May. So, niyang make-up preparations kami, ginawa akong metong lyrics actually, kay ba't piyapasahap ko kong Ray Kison, yung title naman, Natili Ta Kaya. Gospel-based kaya kanta sa John 15:1-17, I am the vine, you are the branches. Bala mo iting punto, manatili yung kaya nakanting apong Ginoo. Pero before this, were you always inclined to music? Ika ba itang anyang seminarista ka? Singer na kaning seminaryo? Or You had your own musician? composition? Musician na ka? Kaya po, trying hard. Atin naman pong bagya, with mo pala, pero wala ko pong bubiyasang tigtigo na, no. Pero ating kung agawang simpleng kanta ng kay kabud ko niya pamelungan ng keyboard, kay ba't ating mabuo. Makanita mo, nyapin po kayo karining kantang mega, more on lyricist ko po. Kita pong metong may pilit siya. In lineup of songs mo, these are all original songs. Original na po. Ita pong metong Indamya balik yung SCA, make a difference. Tigatagbilaran niya po yung ginawa. May gamit niya Thailand. So, arrange mo po kang Tito Ben, bang bilisan niyang bagya. Ben Escasa, kapatid. Ben. Talagang ikaw, ha? Hindi lang pang kultura, pang religious songs pa. Nano naman po yung, makananong kayong Mika tagpuri Mr. Ben Escasa? True Frank. Kasi po niyang December, Mika concert kuno kami naman ding ating kaya pong grupo kapariyang Kapampangan Kaka. So bala mo may ka concert kaya po King Angeles, King Holy Angel. Kadun kaya po may kapikit Frank. At if Frank naman po yung makakilala talaga kang Tito Ben. Okay, nung ka rin yun naman ikwade ning kaya kayong talents mo. You have how many singers ka rin? Bale, 6 kaya po ba? 6 singers, and definitely these are youth, no? The cream of the crop of the Archdiocese. Makanano yun lang kinuha? Was there on audition? Ay, wala naman po. Actually po yung album may ni Alaya talagang plano. Mag-start siya kitang kukwento kung metong kataman natili ta kaya. Ay, but uling gawan niya siyang animation song, pero burida sana ring anak, kaya dansa bulya, fast beat ya. Yes. Ginawa kang aliwang kanta, with Frank. Yan namang composer ngayon eh. Kaya ba't may adwala. Niyang paramdam nila rin kanta keng Region 3. Uling ako rin youth director keng Region 3, Central Luzon Youth Ministry. Burido ring beat, deng melodies. Pero dahil tinjan, Tegalugan milamig apat la. May mayang kantay Tito Ben, may mayang kantay Frank. Kaya ba't may mayang music Tito Ben, din keng lyrics. Kaya ba't ginawa keng masabayang Frank. Kaya ba't ang ganyang magilang 10. And the rest, as they say, is now history.